Good afternoon, sir. Okay, what is 382 rounded to the nearest 100? The answer is 400. And then arrange these numbers from smallest to the greatest. Smallest first 20, 47, and 83. Next scroll, sir. How can you regroup 24 movements into tens and ones? Two place value of 2 is tens, place value of 4 is ones. What is 47 rounded to the nearest tens? The answer is 50. What is 348 rounded to the nearest 100? The answer is 400. Right? 372 in hundreds, ten and ones. 3, the place value is hundred, 7 is tens, and 2 is ones. Cass has 224 movements. How do you regroup 324 using hundreds, ten, and ones? Explain your answer. So 324 first, the place value of 2, the first is hundreds, the place value of to the second tens, and the next one 4 is ones, so we can use 200s plus 20 plus 40 in numbers equals 224. Iya benar. Oke. Yang mana, Sir? Pasangkan jawabannya. Oke. Cara membaca angka 152 dibaca dengan 152. Nilai tempat 260 adalah 200-an, 60-an, 01-an. Bilangan cacah antara 900 Bilangan cacah antara 980 dan 991 adalah sorry. 908. So it means 982, 984, 986, 980, 990. Iya. Oh yang ini sama. Nomor 4, nilai tempat dari bilangan 623 adalah 600-an, 20-an, 31-an. Kelas 3B sedang mengadakan perlombaan mengambil kelereng. Ethan mendapatkan 789 kelereng, Vanessa mendapatkan 568 kelereng, Jolene mendapatkan 987 kelereng, Megan mendapatkan 643 kelereng, dan Ferich mendapatkan 278 kelereng. Urutkan kelereng yang diperoleh siswa dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi jumlah kelereng yang terbesar adalah Jolin 987, lalu yang terbesar kedua adalah Ethan 789, yang terbesar ketiga adalah 643 yaitu dari Megan, yang keempat Vanessa 568, dan yang terakhir dari Ferich 278. Science. Okay. A life process by which living things can have young is called reproduction. Blank things are that are alive, so it means the living things are things that are alive, and then blank again is a life process by which living things go from one place to another, so it's called as movement is a life process by which living things go from one place to another place.
Cooked prawn is one example of the things that once alive were once alive. And then next, scroll up, sir. This one. New babies that are produced is called young. Thin branches from the tree is called twigs. To stay alive in every situation is called survive. Food for living things is called nutrition. Okay, both is a robot. It works in a factory. A factory is a place where objects are made. Bots makes more robots, and is bot a living things and why? Bot is not a living things. This is because bot doesn't need food to survive. Bob, Bob also doesn't need food, air, water to survive. As we know, living things needs three things to survive. Number two, what does the things that have never been lived mean? So that this means that the things that is not alive now, or it is never the things that has never been lived. So that's about the answer number two. Next scroll. Okay, what does an animal need to stay alive? Okay, the animals need air, water, and shelter to survive. How does a mango tree reproduce? A mango tree reproduces by seedling or from their seed. Danza, what else? Yes, the three groups of the yes, the groups, the things that have never lived. Uh, yes, Flash. Yes, from the LP. Nice. Yes. Next week, our materials is about assessment. LP assessment combined assessment combined with Splash. Yeah, because last time we haven't got the Splash. Yes. Yes. Oke, pertama ini aja ya saya menguraikan, nggak dari lambang ya, dari menguraikan aja ya. Oke, pertama siswa harus mengenal dulu nama bilangan dan lambangnya. Lalu siswa diajarkan untuk menguraikan bilangan. Jadi menguraikan bilangan itu maksudnya adalah memecah bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Jadi kita di sini memecah bilangan atau mengurai bilangan dengan 3 digit. Jadi dalam bentuk ratusan. Lalu misalnya ada 3 angka 342. Nah, di situ nanti siswa akan diajarkan untuk menguraikannya, berarti siswa harus tahu nilai tempat dari masing-masing angka tersebut. Lalu setelah itu, siswa diajarkan kalau barisan pertama itu disebut dengan nilai tempatnya ratusan, yang kedua itu ya atau yang di tengah itu namanya puluhan dan yang terakhir satuan. Nah, setelah itu baru kita susun dia menjadi sebuah bilangan dengan menyusunnya tadi misalnya dua ratusan. Oke, misalnya kita mau ngurai nilai 342. Nah, kita bisa urai dengan menentukan nilai tempatnya dulu. Jadi 3 itu nilai tempatnya adalah ratusan. Lalu 4 nilai tempatnya adalah puluhan. Dan yang terakhir 2 nilai tempatnya adalah satuan. Udah, setelah itu baru kita susun 300-an menjadi 300, 40-an menjadi 40, 2 satuan menjadi 20. Nah, nanti setelah itu baru dua. Jadi hasilnya menjadi 342 seperti itu. Iya, kalau membandingkan, jadi siswa harus pertama tadi siswa sudah mengenal nilai tempat
dari bilangan tersebut. Nah, kalau membandingkan mereka akan mencari perbedaan besar kecil atau kecil besar. Misalnya ada soal 347, misalnya 150, 250. Nah, misalnya di sini ada 3 baris angka, nah siswa diminta untuk membandingkan. Sorry. Nah, misalnya ada 2 angka ini mereka harus bandingkan 345 dibanding sama 150. Membandingkan itu bisa menggunakan dengan besar lebih besar dari atau kurang dari, besar dari atau kurang dari. Cara membandingkannya pertama adalah nilai tempatnya dulu. Mereka masing-masing membandingkan nilai tempat dari ratusan. Misalnya yang di sini 3, yang di sini 1. Berarti 3 banding 1 dari nilai tempat ratusan kan 3 lebih besar. Jadi nanti hasilnya adalah 345 lebih besar dari 150. Jadi dilihat dulu dari nilai tempatnya. Yang pertama dulu ratusan ya nilai tempatnya. Kalau sama baru pindah ke puluhan. Kalau sama lagi yang terakhir ratusan seperti itu. Iya, nilai tempatnya dulu. Kalau mengurutkan juga sama, kita juga melihat nilai tempatnya. Nilai tempatnya dulu yang mana ratusan, yang mana puluhan, yang mana satuan. Misalnya 715, 250, 150. Nah, misalnya disuruh mengurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Kita lihat dulu nilai tempat dari masing-masing angka tersebut. Jadi misalnya 7 nilai tempatnya ratusan adalah 7 di sini, 250 nilai tempat terbesarnya nilai tempat ratusannya 2, kalau 150 nilai tempat ratusannya 1. Jadi dari sini kita lihat yang paling besar adalah yang paling tadi kita suruh mengurutkan dari yang terkecil, yang paling kecil berarti di 150, berarti kita urutkan dari 150, yang kedua adalah nilai tempat yang kedua adalah 250 dan yang terakhir adalah 715. Begitu juga kebalikannya kalau kita mau mengurutkan dari besar terkecil. You're welcome. Ya. So Kelvin has 600. So Kelvin has 639 cards. He gives all his cards to three cousins. All his cousins have different numbers of cards. So three different ways Kelvin can give the cards to his cousins. So we have Kelvin has 639 cards and he wants to give to three of the cousins with different numbers. So at the first, the first cousin can get 200 cards, and then the second cousin will be get 219 card. Yes, marker, marker, sir. Okay, so here Kelvin has 639 cards and he gives all his cards to three cousins. All his cousins have a different number of cards. So different cousins have the different number of cards. The first cousin, we can Kelvin can give 200 cards, 200 cards, and then for the second cousin, he can give 219 cards, and then for the third cousin, he can give 220 cards. So if we add this one, we will get the result is 639. Yes. Yes, right. But the numbers would be different for each cousins. No, no. Yeah, because we have science project. Yes. Mathematical also. Assessment. Yes, but math we have. For the math we have. Regrouping helps when any unsubtracted numbers. So by regrouping numbers, help us to count easier. We can regrouping numbers
split them into many parts. So sorry, the one that I explained to you is grouping number. It's wrong. So regrouping helps when adding a subtracting number. For example, like we can break them into many parts, like hundreds, tens, or ones. For example, like 224, we can split them into 200s, two hundreds, two tens, and four ones. I mean here, for example, you want to add two numbers, 234 plus 105. Then how this recouping help to add this number? Because this first statement is saying that regrouping helps when we want to add or subtract the numbers, right? For example, 234 Yes. plus 105. How we solve this one? By regrouping. Because actually, I know the concept of regrouping is we split the number into their base value, right? So how to add the number by use the regrouping? Everyone write the number first. Just write the random number, or we can use two numbers. 29 plus 31. 29 first plus 31. 31. Okay. So how to solve this? How to solve that one by using the regrouping? That's I forget about this material. Okay. 29 plus 31. If I'm not wrong, I think you have to split this one first, right? Split the 29. Two tens and 9 ones. 9 ones and 31. Three tens and 3 tens and 1 1 ones. ones. And you add the number Oh yes, based the number on based on the their base best value. Yeah, Yes. like that. 2 tens plus 3 tens Yes. and 9 ones plus Yes. 4 tens. Okay. Okay. Got it right? Yeah, let's take it. I think we can move to the vocabularies now. Okay, now we move to vocabularies. Since there is no vocabularies for science and mathematics, we will start from just make it from math only. We start from Mr. Jeffers. Please explain what it means by compose. Compose means to build a number. For example, if we compose a number, we can compose a number like 327. So we can compose them into we can arrange them into 300 plus 20 and plus 7. Okay, regroup. Regroup means to put number to make